For this episode, guys, we will be doing something different. Ginagawa na namin to sa Instagram, but I thought na pwede tayong mag-discuss para naman may interaction tayo, hindi lang sa comment section. So, I will be reading some of your burning questions and then I'll try to answer everything. So, please make sure you watch the full video, baka naman kayong ma-feature namin. Do you think sinasabotahe tayo ni Barraza, kaya di tayo nananalo sa MU? Gosh, guys! Medyo ang weird, medyo ang off-even nung interaction nila right after Cat 1. It was so cringy, hindi ko nga kayang panoorin. Tinanong si Catriona nito before, ang sinagot niya si Maymay Entrata. We have to also understand din na yung styling team sa Miss Universe, marami rin silang inaayusan ng mga girls. So baka hindi natutukan ng gusto Indonesia, Thailand, Cambodia. I mean, babalikan ko lang ha, meron na silang pinadala na transgender sa Miss Universe. Hola! You guys may know me as Tita Lavinia from Titas of Pageantry. I'm a beauty pageant enthusiast and I'm also a fashion writer for a wedding magazine. Please don't forget to hit subscribe and the bell notification button para naman updated kayo sa mga ganap sinhanash ko. And before I start, shout out muna. This is our first shout out to Miss Felisa Silvano. She is 82 years old, so hello po ma'am kung nanonood po kayo ng Pilya channel. So umpisahan na natin ano ba yung mga questions ninyo na hindi namin matako. Since as you know naman guys, when we produce content, usually once a week. Medyo na parami lang for this December kasi Miss Universe season. So alam ko meron pa kayong mga questions na hindi namin magawa ng topic. So let's go for it! From Bon Voyage 85, how will we find a worthy successor for Catriona Gray? Well, hopefully Catriona becomes like more involved in the selection process. Definitely for 2019, baka hindi pa mangyari yon kasi busy pa siya sa ring niya. But we just have to continue kung paano tayo naghahanap ng candidates natin. Hindi naman nabago talaga eh. Ang mababago lang talaga is the girl itself. Talagang kailangan, kung magiging worthy candidate siya, wala naman yun sa selection process kasi it has been the same for quite some time. But I guess right now, they really have to focus more on getting to know the candidates in such a way na gaano ba to ka-seryoso i-pursue yung Miss Universe dreams niya and to like really put the Philippines out there. Hindi na lang basta nagko-compete para sa sarili niya. Kurt Bolos wants me to weigh in on the petition against half-blood women joining Miss Universe. Once and for all, guys, sasabihin ko na hoax po ito. This was from an article that was picked up by one of the major news companies dito sa Pilipinas na napag-usapan ng lahat na lumabas tong rumor na to sa mga forums. Apparently, merong mga mahigit 10 signatories na gustong ipaban ng Pilipinas for sending halfies. Definitely, hindi totoo to guys. Kasi kung makita niyo yung mga signatories, Indonesia, Thailand, Cambodia, I mean, babalikan ko lang ha, meron na silang pinadala na transgender sa Miss Universe. Ngayon pa ba tayo magbibilangan kung gaano ka-Pilipino ang isang Pilipino? Wala tayong metrics para dyan, wala tayong sistema. So, it really doesn't make sense kasi hindi lang naman Pilipinos ang nagpapadala ng mga halfies. Definitely sa mga Latin countries, hindi rin sila ganun kapuro. Wag na tayong lumayo. Sa Japan, meron na silang pinadala noong 2016. Thailand naman, si Maria na half Swedish. So, I really don't think totoo to. So, kailangan mas maging discerning tayo. Hindi lahat ng nababasa natin sa social media, kailangan natitrigger tayo. So, we have to be firm and we have to also check the sources. So, there. Next. Q Beauties PH.
is asking, if ever man po na ipapalabas ang life story ni Kat sa MMK, sino po ang bet niyong gumanap bilang Catriona Gray? Tinanong si Catriona nito before, ang sinagot niya si Maymay Entrata. So, okay lang naman din, pero kung, kasi syempre merong matangkad, so parang pwedeng, versatile, quirky, pwede naman mag-beauty queen, so tingnan natin. But kung ako masusunod, there's this girl from ABS-CBN, I don't know how to pronounce her name, Kira Ballinger. So, she's very pretty. I think she is also interested. I'm just not so sure kung gaano siya ka-seryoso. But, eye candy. Pwede sa MMK. Oh, Jimbo X Troy. Hi, Jimbo. Thoughts about Catriona Gray's loose hair? If you notice, guys, medyo bumagay naman kay Catriona yung styling niya ng finals, but ibang-iba to dun sa finals, sa nationals niya na look. Kasi yung nationals niya na look, mas tight, mas maraming products, mas kita mo yung shape nung side swept niya na hair. So, ang naisip ko lang dito, bakit hindi sobrang na-execute in such a way na sobrang perfect yung nangyari sa Miss Universe, although it doesn't matter anymore because she has the crown, is I guess because siya rin lang yung nag-style sa sarili niya. Kung meron man siyang help dun sa styling team, we have to also understand din na yung styling team sa Miss Universe, marami rin silang inaayusan ng mga girls. So baka hindi natutukan ng husto yung shape na gusto sana natin makita nung laban niya sa Miss Universe. Jameson, do you think sinasabotahe tayo ni Barraza kaya di tayo nananalo sa MU? Gosh, guys, wait lang, bigyan ko lang kayo ng background on this. Barraza is an established Colombian designer. Siya yung talagang pinapagawa ng mga natkos natin and yung mga evening gowns natin up until MJ Lastimosa. So for the longest time, lahat ng mga pinapadala natin na girls sa Miss Universe, dumadaan muna sa creative hands ni Alfredo Barraza. Ang problema lang kasi doon, of course, kinukuha natin yung mga damit natin sa mga Colombian delegates. Minsan nade-delay, madalas hindi maayos yung fit, madalas hindi maayos yung cut, madalas may sarili silang interpretation kung ano ba yung Filipino culture, Filipino heritage. So, palagi tayo may reklamo, in short. So, I don't think naman na sinasabotahe niya tayo. Kasi, you have to understand, Barraza is a friend of Madam Stella. So, siguro kung naisip man niyang sabotahe, iisipin niya muna, wait lang, sino ba nagbabayad sa akin? So, naiintindihan ko naman na mas magaganda talaga yung mga ginagawa niyang damit para sa mga kababayan niya compared sa standards natin. Kasi eventually, lalo na mga 2014, 2015, medyo heightened na yung taste level natin. Alam na natin, hindi na nag-work yung mga designs na binibigay nila sa atin. Na gusto na natin ang sarili nating identity. Gusto na natin Pilipino na ang humawak ng wardrobe ng mga girls na pinapadala natin. So, there. Manny Lee, Tita, other than topics on pageantry, do you tackle other issues such as politics? I try not to. First of all, it's not something that I'm really interested in. It's also not something na may alam ako. I would rather discuss things na involved ako rather than weigh in on a political issue na kung tutuusin parang nabasa ko lang in passing. Kasi mahirap yun. Naniniwala pa rin ako, I'm still very old school, that when you meet people, that when you discuss things with new people, you don't really get to, you're not supposed to discuss politics, you're not supposed to discuss religion, you're not supposed to discuss money. So, but then again, I'm old school, so I'm not sure what you guys are doing now. So there. The RJ Valencia, Miss Universe pageant curses na na-break at nangyari as of this time. Well, hindi naman siguro sa curse, but kung kinaya ng Venezuela mag-back-to-back noong 2008 and 2009 with Stefania and Diana Mendoza, ang hirap i-replicate nun. Halos nangyari yun nung kay Pilya, but
yung mga involved na countries, yun talaga yung mga giants sa pageantry like Colombia and Venezuela. Tayo, we are considered the powerhouse country na, pero tayo yung pinakabagong addition. So, siguro for us to really cement our status in pageantry, with the win of Pia pa nga lang, na-cement na natin. So talagang parang inaspaltohan mo pa ng husto. Winoterproof mo pa yung pagkapanalo natin kay Catriona na sobrang saglit lang. Hindi natin kailangan magantay ng dekada. So, wala naman ako naiisip na pageant curse. Definitely may na-break. Kasi nakapasok si Sarah Rose and si Miss Australia. Ang laki-laki kasi ng backlash na nangyari dun sa mga controversy na kinasangkutan nila, lalo na si Sarah Rose of USA. Jano Adulkit is asking, BPCI Miss Universe franchise, Chavit Singson? So, pinapapili niya ako. Wala kasi sa akin yan. Kung ako talaga mamimili, I would rather that it stay with Binibining Pilipinas. Kasi yun yung tradition natin, yun yung nakagisnan natin. But, I'm not averse to the fact na pwedeng magkaroon ng positive changes. Kasi nga, realistically speaking, kung sinong mas may pondo, sinong mas willing mag-produce ng mas malaking production, bakit ba hindi? Ang fear ko lang kasi, pag napunta to sa iba, baka mawala yung sobrang strict na standards natin. Sobrang strict, guys, ng pagpili ng Binibining Pilipinas. Minsan naiinis tayo sa kanila kasi meron tayong mga kandidato na gustong-gusto natin pasalihin, but dahil nag-post sa isang men's magazine or may mga sexy photos, hindi nasasali ngayon. Some of us feel na masyadong backwards ang thinking ng BPCI because they're so strict, they're so old school, but for me, it works. Kasi at least kung ganun ka strict yung measures nila, at least nai-ensure tayo na dekalidad yung mga pinapadala natin, na walang masisilip sa atin pagdating sa international stage kung sakaling manalo. But I'm open to changes. Sana lang kung yung bagong hahawak ng Binibining Pilipinas, universe, kung talagang totoo man yun, sana hindi lang to passing folly. What I mean is sana hindi lang dahil sikat ang Miss Universe ngayon at dahil meron silang perang pwedeng paikutin. So, hopefully, kung meron man talagang new group na mag-a-assume for the Miss Universe franchise dito sa Pilipinas, I am really hoping na palalaguin nila yung Miss Universe Philippines the same way na pinalago ng Binibining Pilipinas organization. Aimless Walks. Sorry, hindi ko mabuo yung mismong handle mo. Do you also find it weird during the Jessica Soho episode that one of the judges was with them? No, I did not find it weird. Because early on, nalaman na namin na sila talaga, the Simpsons naman kasi talaga, sila yung may arrangement with Miss Universe to bring home the winner, whoever that winner may be. Nagkataon lang na ang winner kasi si Catriona Gray of the Philippines. I also knew na doon sa mismong flight na yon, nandun yung correspondence ng GMA. Nandun nga si Miss Jessica Soho, nandun din yung correspondent ng ABS, which is si Miss Diane Castillejo. So, definitely mahahagip ng camera kung sino yung mga nandoon. Nandun si Sean McLean ng Miss Universe, and definitely nandun si Richelle Singson, Architect Richelle Singson, na kasama sa flight. So, I didn't find it weird, but I get the others kung medyo off sa kanila na makitang mas involved ang mga Singson. So, I know it raises eyebrows. So, yeah, I definitely get you guys. Chances of Karen Gallman. She just posted her intro video. Oo nga. Daniel 08. Sobrang ang lakas ng hope namin kay Karen Gallman. Ang ganda-ganda ng muka. For me, siguro siya may pinakamagandang muka sa batch na to. And feeling ko naman, ang ganda rin ng chances niya na manalo this time ng Miss Intercontinental. Medyo iffy yung mga tao na posibleng manalo siya dito sa Pilipinas kasi dito gagawin ng Miss Intercontinental. But, i-reiterate ko lang, hindi ho tayo ang host country. Japan is actually the host country. So, feeling ko pwede tayong huminga ng slight kasi technically sa Pilipinas lang ginagawa, pero
iba yung nagdala dito. So, ibang organization, halos wala tayong participation, venue lang naman talaga. So, why not? Mahihiya pa ba tayo? Yun naman yun eh, kung kapana-panalo, mahihiya pa ba tayong suportahan? Mahihiya pa ba tayong i-push? So, sana naman, ibigay na nila yan. Tagal-tagal na natin sumasali sa Intercon. Tsaka hindi naman peachy-peachy yung mga pinapadala natin sa Intercon. Chip cookie. I never really got to discuss this. You guys were asking me about Carson and Lou not liking Kat. From a pageant fan's point of view, I was also a little pissed. Lalo na dun sa exchange nila. But, gets ko rin naman na hindi nila masyadong hinahype si Kat. Kasi nga naman, she's huge. Sobrang laki ng reach ni Kat doon sa mismong pageant na yon. From the moment she arrived in Bangkok, hindi talaga siya tumigil. Prelims, finals, wala talagang palya tong ginawa ni Kat. So kung sakaling iba-butter up pa siya lalo nila Lou and Carson, baka naman sabihin na sobrang blatant na yung favoritism. Kahit naman talaga grabe yung favoritism. Dahil ka-favorite naman talaga siya. Siguro, Siguro, the Filipinos are just more sensitive to the fact na ang galing-galing ng manok namin, ba't hindi nyo man lang i-mention? So, you also have to consider na baka tinimbrehan din lang tong dalawang to na wag nyo na masyadong i-hype si Kat. Kasi na-hype na naman siya to begin with. Kaso lang, gets ko rin naman kayo, dapat naman kasi you give credit where credit is due. So, kung maganda yung performance ni Kat sa mga segments na yun, dapat, for me, may mention man lang. Kasi, ngayon, kinukuyog sila ng mga tao kasi hindi na lang tayo nakakahalata eh. So, medyo ang weird, medyo ang off even nung interaction nila right after Cat 1. It was so cringy, hindi ko nga kayang panoorin. Reginald is asking, dapat bang magpadala ng kandidata ang Pilipinas sa Miss Grand Cooking International? Cooking show talaga. Oo naman, padala tayo ng padala, makulit sila eh. Ayaw nila tayong papanalunin. O di sige, padala tayo ng padala. But hopefully, pagdating sa selection process, kailangan siguro mas maging maingat sila kung sino yung ipapadala natin doon. Mas pag-aralan na talaga nila kung ano talaga yung hinahanap sa Miss Grand International. Mahirap kasing sausawan yan kung mismo yung organization hindi nagbibitaw ng franchise. And kung ako yung tatanungin nyo, of course, baka naman meron pa siyang hire na naisip sa sarili niya. For me, perfect si Samantha Bernardo dun eh. Kung ako tatanungin niyo, bagay na bagay si Samantha Bernardo, magaling yung pasarela, maganda yung katawan, malandi, kayang maging flirty, kayang maging sweet. So, pwede nating i-package for Miss Grand International. And, wag na tayong magbiruan guys. Kahit inis na inis kayo sa MGI, I'm sure manunood at manunood pa rin kayo niyan. Henry Lou Chenry, tita, hindi magandang tignan pag biglang si Richelle ang ND ng Miss You PH. Bakit naman? Alam ko sour lang kayo right now because may mga very protective tayo lahat sa Binibining Pilipinas. Kaya alam ko lahat sa inyo medyo masama ang loob every time na bibring up ang mga sing-songs. And alam ko rin na hindi talaga maganda tingnan kasi nasa judging panel siya. So, pag every time natin siya nakikita na sobrang involved, lalong na-plant yung seed sa utak nyo na baka hindi karapat-dapat na manalo si Kat kasi merong help ng isang Filipino judge na sobrang ang visible. Unlike Monique Luillier na medyo distansya amiga. Ito kasi talagang sobrang involved. So siguro, kung ako lang masusunod, kung sila na talaga yung susunod na maghahawak ng Binibining Pilipinas, or sorry, Miss Universe franchise, siguro konting distansya rin ng slight. Kasi natitrigger lahat ng tao eh. And my last question for now is from Tyrus. What is the most valuable lesson that you have learned in Miss Universe? I have a few lessons. First, you have to be on time so that you don't get to miss the live telecast. Number 2, you have to have stamina because these pageants, they last for hours. Number 3, don't drink coffee. I know you want to be awake, but whenever you have like a really strong candidate, you have to keep your nerves checked. And another thing, but you know, seriously speaking, lesson learned, nakita natin kung gaano ang balik sa atin kapag nagpadala ng isang
kandidatang sobrang preparado. Hindi lang physically, mentally, and emotionally. Kailangan talagang nakatick yung mga boxes na yun. So, ganun ka-exceptional yung performance ni Catriona kasi talagang nanahimik siya ng isang taon, meron siyang game plan, sinulat niya siguro sa isang notebook lahat ng mga gusto niyang ma-achieve. She gathered all of the people na makakatulong sa kanya. She severed ties with other people na mahirap gawin, lalo na kung Pilipino ka at emotional ka, mahirap talagang mag-cut ng mga ties, lalo na sa mga taong hindi na rin nakakatulong sa'yo or medyo pinipigilan ka to like further your own interest. So, kailangan natin ng tao na, who can maintain being sweet, being civil, but can maintain her strength, lalo na pagdating sa mga decisions niya. Kasi at the end of it all, achievement niya yan, guys. Kung totoo, nakikiride lang tayo sa achievement ng isang tao. So, yun lang naman. Maraming salamat sa mga questions ninyo. I'm so sorry hindi ko matakol lahat, but we only have a limited time. So, please let me know what you think and do comment below. Thank you!